Okay, so that is simple. So we have a two area. So forward left hand side. Oh, coach, 1 minute. Sir. Working principle simple. Piston வந்து ஃபார்வர்டில் மூவ் ஆகுதுன்னா இப்படி போகணும், வெளியே போகணும். ரிட்டர்ன் அப்படின்னா பேக்கில் வராது. ஸோ எனக்கு ஃபார்வர்டில் மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த சைடு ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஃபில் ஆகிறப்ப எனக்கு ஏரியா நிறையா இருக்குது. அப்போ எனக்கு ஃபில் ஆகிறது டைம் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஸ்டன் ராட் இருக்கும், சீக்கிரம் ஃபில் ஆகும். அப்போ குயிக்காக ரிட்டர்ன் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ இதான் வந்து ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் தி ரேப் டேபிள் யூசிங் ஹைட்ராலிக்ஸ். Right, so the next topic பாத்தீங்க அப்படின்னா what are the operations we are going to perform. Shaping யூஸ் பண்ணி என்ன ஆபரேஷன் பண்ணலாம். So normally we know slots பண்ணலாம், keyway பண்ணலாம், grooves பண்ணலாம். So machining a horizontal surface flat பண்றோம், vertical surface பண்ணலாம், angular surfaces, cutting slots, grooves and keyways. Machining irregular surface also it is possible, but we need some attachments. Machining splines or cutting gears. Splines அப்படின்றது some curvature மாதிரி பண்றது. Right, so we will see one by one. So steps for machining. Work is properly held in the vise. So vise la vandu work fix பண்ணிட்டேன். Table is raised to the gap of 25-30 mm below the tool and work. So table வந்து மேல மூவ் பண்ணிக்கிறேன். The length of the position and the cutting stroke are adjusted. Length stroke position எல்லாத்தையும் adjust பண்ணிக்கிறேன். The length of nearly 20 mm longer than the work. Work piece length ஓட stroke length கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கணும். 20 mm. The approach or overrun should be 10 to 5 mm respectively. So the approach and overrun should be 10 to 5. Depth of cut is adjusted by rotating down the feed screw of tool head. So depth of cut every feed screw is you will give the depth of cut. Feed is adjusted by and half of the width of cutting edge of the tool. So feed வந்து எப்படி பண்றோம் அப்படினா tool ஓட மூவ்மென்ட் பேஸ் பண்றோம். So this is a horizontal surface. So fix the work properly on the table, adjust the length of the stroke, set the required cutting speed, give required feed of the table, fix an approximate tool in the tool head, give suitable depth of the cut for rough cuts, finish the job by giving less depth of cut. So rough cut and finishing cut கொடுத்துறோம். Tool வந்து reciprocal horizontal மூவ் ஆகும். That's it. So vertical surface அப்படின்றது again this is similar to horizontal. Only thing is tool post can move vertically. So tool post vertically எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா இங்க manual fit கொடுக்குறாங்க. So fix the job on the table family, align the surface to be machined properly. Fix up a slide cutting tool in the tool head, set the vertical side exactly at 0, seal the apron away from the job, switch on the machine, rotate down feed screw by hand to give down feed. So the down feed is funny, down feed grow. Feed is about 0.25 mm. So it's all very good. Angular surface about it is kept with the machine inclined surface, beveled or dovetail. In the angular surface we can make. Sets the work on the table and the tool poster tilt பண்ணனும் as per our required angle and it will move left to right. So set apron away from the give down feed as per the requirement. This is rack and pin, rack as splines. So the கொடுக்குற feed வந்து manual கொடுத்துருங்க. Fix the square nose tool in the tool head, adjust the length and position of the stroke, reduce the cutting speed, give suitable depth of cut, find the work properly to get equal splines. The next one is the cutting keyways. ये पातले தெரியும். So we have a keyways. So keyways in the mari keyways we can use. Again job of fix பண்ணுங்க. Spline similar to the keyway. Move, rotate the work by the required amount. Use indexing plate for this purpose. Right. So this is irregular surfaces. So fix up the forming tool and tool post. Crash fit கொடுங்க. Apron suitable adjust பண்ணிக்கோங்க. So irregular அப்படின்றது நம்ம என்ன ஷேப் தேவை அந்த மாதிரி feed மாறி கொடுத்துறோம். Right. These are some of the operations performed on shaping machine. Next பாத்தீங்க அப்படினா work holding devices. Again work holding devices generally used to hold the work properly. Table there are 5 methods. One is the clamping in vise. Vise la work piece hold பண்றதுக்கு plain and universal. Clamp a table by using T-bolt, clamps, stop pin, toe tock, strips. Clamp it to the angle plate. Clamp it on the V-block. Held between shape and index center. So these are some of the work holding devices. So this one is the vise. So machine vise. One is movable, another one is a fixed one. So we can move பண்ணி உள்ள fix ஒரு piece hold பண்ணி ஜாயின் பண்ணலாம். But in the vise machine la மாற்றதுக்கு we need to use T-bolt. It is a quick method of holding and rotating relatively small and regular straight workpiece. Work is clamped between the fixed and movable jaws. There are 3 types of jaws. Vise. One is a plain vise. So single screw வச்சு பண்றது, swivel vise or universal vise.
Again, sometimes ஒர்க் பீஸ் நான் ஹோல்ட் பண்ணுறப்ப ஒர்க் பீஸ் ஹைட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் வைஸோட ஹைட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா we use parallels. அதாவது கொஞ்சம் இப்போ இந்த லேப்டாப் இருக்குது, லேப்டாப் ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் மேலே வைக்கணும் அப்படின்னா கீழே ஒரு பேலன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ this is similar to our parallel. When the height of the job is less than the height of the jaws of the vise, parallels are used. This is ஒரு rectangular block, அவ்வளோதான். To raise the seat, the work of piece above the vise jaws and parallel with the vise bottom. Right. So we have a T bolts and the clamps. So it having a T heads are fitted in the T slots. So இதெல்ல clamp, இது work piece table வந்து T slots இருக்கும். T bolt வந்து inverted கொடுத்து நம்ம fix பண்றோம். Right. The next is a clamp in table using stop pins. So stop pins அப்படின்றது for example இப்போ இந்த டோர் இருக்கு, டோரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டோரா இருந்துச்சு அப்படின்னா I can set the value. இந்த அளவுக்கு மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா செட் பண்ண முடியும். ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மூவ்மெண்ட்டை அரெஸ்ட் பண்ணும். The same way, it is a one leg screw. It is used to prevent the work from coming out the portion. So ஒரு லெவலுக்கு மேல மூவ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக we use stop pins. Again we have a toe tacks. So it is along with the stop pins in order to hold the thick workpiece material. So this is similar to our centers. Lathe la center mari use pannanga. It is similar to shape so that the center punch are hold chisel. Again it's a T bolt using a stop pin and toe tacks. So we have a table. So table la pathinga appadina stop pins irukum, toe tacks irukum. Indha mari hold pandradhu work piece hold panikalam. So indha stop pin maandradhukku we need a T slots. Again this is also stop pin and tongue strips. So a strip is long bar having a tongue with holes of fitting. So idu vandu or tongue or holes irukum, idukulla work piece vechi T bolt vechi clamp panikalam. Angle plate அப்படின்றது L shape work piece பண்றதுக்கு 90 degree work பண்றதுக்கு. Shaper centers அப்படின்றது special attachment used for cutting equally spaced grooves or slice on the periphery of round work. So shaper center அப்படின்றது it's a special attachment. Again V block, it is used for holding round work pieces. So these are some of the work holding devices. Next tool, shaper tools பொறுத்த வரைக்கும் the cutting tool used in the shaper is a single point cutting tool. யூஸ் பண்ண டூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல். இட் ஹேவிங் a rack angle, clearance and other angles similar to the lathe tool. Only difference between the lathe and shaping tool is angles மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகும். ரைட். ஸோ the first பார்த்தீங்க அப்படின்னா the nose பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's a round nose. From the image you can easily, this is a round nose, this is a down cutting. So down cutting edges கீழே மூவ் பண்ணுறதுக்கு. This is a square nose tool. இது வந்து சைடு ரெசஸிங். அந்த டூல் வந்து இந்த மாதிரி போரிங் டூல் மாதிரி சைடு ரெசஸ்ல இருக்கும். This is a parting of tool. So if keep on increase பண்ணீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடும், ஒரு பீஸை பிரிச்சிடும். This is a hoose neck tool. இந்த ஷேப் பார்த்தா தெரியும், இது ஒரு கிளாம்ப் மாதிரி இருக்கும், hoose neck tool. Again these are some of the different types of tools used in the shaping. Okay, so what are the advantages? Shaping பொறுத்த வரைக்கும் we have variety of advantages, like the setup is very quick and easy and can be readily changed from the one job to another. So setup வந்து ரொம்ப easy, we can easily adapt, we can easily change. The work can held easily, work is easy hold பண்ணலாம். Single point cutting tool generally it is inexpensive. அவர் சொன்ன மாதிரி if it is single point break ஆனாலும் திருப்பி நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆனால் மல்டி பாயிண்ட் லேத் ட்ரில் பிட் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். So these tools can be easily grounded to any desired shape. Lower first cost. Cutting tool has definite stopping point. So cutting tool வந்து definite stopping point இருக்கும், because lower cutting force thin and fragile jobs can be conventionally machined on shapers. So these are some of the advantages. Limitation பொறுத்த வரைக்கும் by nature is a slow machine. Shaping வந்து ரொம்ப slow machine. Because of its straight line forward return stroke, the single point tool requires several strokes to complete the work. So ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. லைக் அவர் ப்ரோச்சிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். பட் லிமிட்டிங் ஷேப்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்லோ மிஷின். It requires multiple strokes to complete the work. The cutting speeds are not usually very high speeds of reciprocating motion due to the high inertial forces developed in the motion of the unit and the components of the machine. So this reaction the shaper does not find readily adaptability and assembly for production. So these are some of the limitations of the shaper. Okay, the final is to be the process parameter. So number one is a cutting speed. It is a rate at which the metal is removed by the cutting tool. So எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து நான் மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணுறேன். The rate at which the metal is removed from the cutting tool. It is also defined as the linear speed in strokes in mm per meter per minute, which depends on the number of ram strokes per minute and length of the stroke. So இது வந்து லீனியராக மூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ எவ்வளோ லீனியர் ஸ்பீடில் ஸ்ட்ரோக் இருக்குது சரிங்களா. ஸோ இந்த லீனியர் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா it depends on the ram or number of ram. ஒரு
எவ்வளோ தரம் ஸ்ட்ரோக்ஸ், எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருக்கு பெர் மினிட்டுக்கு ப்ளஸ் லென்த் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரோக்ஸ். ஸோ இட் இஸ் calculated by the formula V equal to NL by 1 plus M. ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், ஏன்னா இங்கே ரொட்டேட்டிங் கிடையாது. ரொட்டேட்டிங் அப்படின்னா பை ஈக்குவல் டு பை டிஎன் பை 1000 போட்டுருவோம். ஸோ இது ரெசிப்ரோகேட்டிங்னால L into L 1 plus M. Right, so where N equal to number of double strokes or cycles of the RAM, L into the length of strokes, M into the ratio between return time to cutting strokes. So normally M equal to 2 by 3, 3 by 4, etc. The next parameter is feed and depth of cut. So feed is the relative motion of the workpiece in a direction perpendicular to the axis reciprocated to the ramp per double stroke. So இது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா workpiece ஓட perpendicular movement, workpiece ஓட இந்த perpendicular movement, ஏன்னா feed இப்படி தான் இருக்கும், perpendicular movement, சாரி workpiece ஓட perpendicular movement இந்த இதுல இப்படி வராது. ஏன்னா workpiece வந்து இப்படி மூவ் ஆகும். ஸோ டூல் வந்து இப்படி மூவ் பண்றோம், feed depth of cut, workpiece இப்படி மூவ் ஆகுது. The feed is relative motion of the workpiece in a direction perpendicular to the axis of reciprocating arm. Axis இப்படி இருக்கும், feed வந்து இப்படி இருக்கும், ரெண்டுமே 90 டிகிரி per double stroke. It is expressed in mm. Depth of cut அப்படின்றது thickness of material removed in one cut. ஒரு கட்ல எவ்வளவு மெட்டல் ரிமூவ் பண்றோம். It is the perpendicular distance measured between the machined surface and non-machined surface of the workpieces. Again, it is also expressed in m. The final parameter is machining time. The time required to complete one job. ஒரு job complete பண்றதுக்கு எவ்வளவு மெஷின் வருதோ அதான் machining time. The machining time is the time required to complete the job. It is calculated by the first time taken to complete one double stroke. ஒரு double stroke, ஒரு ஸ்ட்ரோக்ன்றது RAM வந்து ஒரு ஃபார்வர்ட் போறது, திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்துச்சுன்னா செகண்ட் ஸ்ட்ரோக். ஸோ ஒரு ஃபார்வர்ட் ரிட்டர்ன் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்? இட் இஸ் கால்குலேட் பை திஸ் ஃபார்முலா L into 1 plus M by 1000 V. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டபுள் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ரெக்யர்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா B by S. இதில் B அப்படின்றது பிரெத்து, ஒர்க் பீஸோட பிரெத்து, Sன்றது ஸ்ட்ரோக் லென்த். ஸோ டோட்டல் டைம் டு கம்ப்ளீட் பார்த்தீங்கன்னா the product of this above two T and NS மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு டைம் டேக்கன் கிடச்சிடும். ஸோ அதான் என் ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க. வேர் L equal to length of cutting stroke, B equal to breadth of the work, M equal to ratio between the return time to cutting time, V equal to cutting speed, S equal to feed. So these are the formula to calculate machining time. Right, so thank you.